William Satai to democracy. Democracy for you and me. Democracy, machine your dollar fee. Get back on nigga, Gambian fee. Gambia, just you and me. Sanneh kata moy lunyo. Lunyo wifi. Sanneh kata moy lunyo. Lunyo wifi. Sanneh kata moy lunyo. Lunyo wifi. Good evening, wonderful viewers. It's the Ballot Power Show here from our studios in Banjul. It's me, Advocacy, and today in the studio with me I have Miss Fanta Sanneh, Programs Assistant, Gambia participates. Welcome to the Ballot Power Show, Fanta. Thank you very much, Kadi. It's good to have you. Thank you. As we all know, Gambia participates is well known for their good job in the country, and most of these things we talk about on the Ballot Power Show. It's really important we bring in Gambia participates to also give us a share on what we might not understand. Today's theme for the Ballot Power Show is the role of the National Assembly. We've all been seeing the National Assembly. We hold National Assembly elections. We have National Assembly members. But what is the role of the National Assembly, Fanta? Thank you very much, Kadi. That's a question that I'm always happy to answer because most of the work we do is centered around legislative engagements, as Gambia participants is known for. And so with the establishment of the parliament, it's a constitutional provision that a parliament should be established in Gambia and shall have such powers as to legislate laws or perform oversight functions and a host of others that are also guaranteed under their standing orders as a supplementary law that dictates how they, do or execute some of their activities or functions. So, like I said, it's a constitutional provision, and by law, they are mandated to have a standing National Assembly, which is why we have all 53 constituencies in the Gambia represented in Parliament. We would all wish to go to a certain room, converge and make a decision on our own. But of course, that may be unachievable because of the size of the population, right? So it only makes sense to have a representative or somebody that would be serve as a mouthpiece for people to be able to speak through. So this is why we have a parliament, and this is why we have a National Assembly member. So like I said, we have all 53 constituencies in the Gambia, and all of these constituencies are duly represented in parliament. And so that is why we have 53, and these National Assembly members have a specific role. That is, they are there to represent the people, and as such, they must speak with the voice of the people. Whatever agenda they have should be pushed aside because people vote in for you, and you are supposed to represent them. So, in order to contest for parliamentary elections, of course, it has to be from a certain constituency, and by law, there are certain criteria that one should fulfill if you have to contest for parliamentary elections. And I want to believe that is the same procedure that the current National Assembly member did back in 2017. So that is why they were duly elected, and then that is when we actually have a parliament right after Jan's regime, that is 2017. So all of these 53 National Assembly members are representing their various constituencies and have specific functions that are prescribed by the laws of the Gambia, the constitution namely, and their standing orders. So their role basically, maybe others may have 4, but there are 3 key major functions that National Assembly members are known for. That is, 1, to legislate. To legislate doesn't necessarily mean they may come up with a bill, they may come with a private member's bill. That is a normal person. Every Gambian has the right to come up with a bill. But some of the procedures that are involved in drafting a bill is pretty rigorous. You need legal expertise to bring forth this bill. That is why most of the case it comes from Ministry of Justice, because those people are technically legally inclined to come up with some of these laws. So there's nothing stopping any Gambian or National Assembly from coming with a bill. But when they say legislate, in a sense, we mean when a bill or a law, let's say a bill comes before Parliament, it is the role of the National Assembly to scrutinize that bill. That is to look into the various provisions, the various sections, to see if it is inconsistent with public decency. These are some of the factors they look at.
to either see whether this law is also in tandem with national security. These are some of the factors they look at. And so when it comes before Parliament, each and every National Assembly member has a say, which is why Parliament has standing and select committees. Yes. When a bill comes, let's say a bill is related to let's say local government issues. Parliament has a standing committee, I think a select committee on governance issues, local government and all that. I think Honorable Blade Tunkara is one of them. So this committee is specifically tasked to look at that bill. You look at the bill rigorously, look at the provisions that they feel are offensive to public security or public decency, come up with recommendations, and when this recommendation is drafted, it comes before the plenary. Then the Parliament will come and look at it as a whole. That is legislation. Then when they have decided that, okay, these are some of the recommendations made, the Ministry of Justice obviously will be there and then, put forward this recommendation that the National Assembly is recommending this because it is the voice of the people, don't forget. They are duly elected. So they are speaking on behalf of the people that are elected them. So when that happens, and that is when maybe Ministry of Justice will just take the bill, try to review it, make the necessary adjustments and come back with the bill. So that is how the process goes until the final stage is reached and the Parliament, endorses it, and then it is assented and finally becomes law. That is one of their functions. The second one could be oversight functions. The National Assembly doesn't only legislate, it has oversight functions. That is to say, they have this overarching power over certain institutions. They say it has a power over the executive. Parliament checks the executive. That is why we have the principle of checks and balances. Yes. So when in the process of checking the work of the executive, Parliament exercises what we call oversight function. That is to say, when the bill, when the estimates comes before Parliament, it emanates from the cabinet, and the cabinet obviously is the executive. So the executive, when it's time for budget processes, there's a budget ceiling. The Minister of Finance will communicate to all of these line ministries that the budget is coming 30 days before the end of the year, and this is the budget ceiling. Bring forth your institutional budget lines. Then ministries will also table their budget and then send to the minister. Minister will compile all of these and bring forth to cabinet. Cabinet, the president and his ministers, all of them would decide that this is our budget and we are taking it to Parliament. That is when the minister comes to give a budget, laying of the estimates of the budget as per the Public Finance Act and also by the Constitution, and of course the standing orders. So these are all guided by law and they are something that is mandated to happen. So when this bill comes before Parliament, because it is a bill, it's also a law, the budget is also a law. So when it comes before Parliament, that is when Parliament exercises its functions. That is oversight. They will look at the necessary expenditures, the actuals, the estimates, and make the necessary cuttings, adjustments, to see that every sector is being catered for. Sometimes they are subjected to debates, and that is when they come up with informed decisions as to what sum of money goes to what ministry and what other sum of money goes to another ministry. So in doing so, you understand that Parliament, like I said, it has standing committees and select committees. So there is this Public Finance Committee at Parliament that specifically looks at the budget, because the budget deals with public finance. So the only standing committee that should review this is the FPAC. So you understand that this bill comes to FPAC. It was just recently done with this draft of 2022. It comes before that committee. They will sit down, look at it on behalf of the Parliament, of course, make their recommendations, adjustments that they feel is necessary, and then they will bring it back to plenary. Yeah, but before that, of course, right after that is done, they present their recommendations that the budget has been tabled. These are some of our recommendations, and of course, it is subjected to debate as well. National Assembly members may rise and say, my constituency, this social amount of money allocated here should be, retained or should be taken from the one sector and put into another. So they just kind of prioritize. That is one function that is an oversight function of the National Assembly. Another oversight function could be the National Audit Office, because the Audit Office audits government expenditure. And when that is done, the reports come to the National Assembly. Yes, the report must come to the National Assembly for them to vet and look at this report. It has to be
when the report comes, it has to be considered first, as per section 160 of the 1997 Constitution. The Parliament must give consideration to this audit report. That is an oversight function, because once it is government expenditures are audited, this report cannot be published online. It must go through consideration as per the laws of the Gambia. When it goes through a recommendation consideration, that is when the National Audit Office has the right and the mandate to put it out there for public consumption. I think they did that with the 2017 report, audit report. They work with Gambia participants in making sure they take key findings of the audited reports and then, put it in some sort of an infographic form so that Gambians can relate to it. This is something that we actually helped them do, and it was really successful. We did have a Zoom, a webinar on it, and the Auditor General was there to, give opening remarks. And of course, the infographics did, go a long way because it was supported by Intosai as well. So yeah, that is also another oversight function of the National Assembly. The other role of the National Assembly also could be advocacy, yeah, because Parliament does advocacy. When bills come before Parliament, it's not a one-man show. It's not one National Assembly member's decision. It is not the Speaker's decision. It is the collective decision of the National Assembly members. They have to sit down, look at these laws, look at these bills, and ensure that it serves the purpose which is meant for, and it also benefits the Gambian people. Say a National Assembly member says, okay, I want this provision to remain. Another one says, I don't want the provision to remain. That is a debate, right? Obviously, we must come to terms. We must make a decision to be able to forge ahead. Then it's a debate, and then the majority, let's see, would put it to a vote, and then the majority would, of course, carry the vote. So that is how Parliament functions. The number of people that say aye, the ayes have it. If it's a no, the noes have it, or the noes decline because the ayes have it. So that is how Parliament functions. We must come to a conclusion, and when a bill is put before Parliament, and then the majority says they want to have that bill into law. That is the decision of the speaker, the parliamentarians, and that is what takes precedence. So yeah, these are some of the key three roles of National Assembly members. They may go on and on. Of course, they have overarching functions, like I said, but these are the key major ones. Indeed, indeed. I would like to come to the oversight functions to get a better understanding. Does this play any role in administrative power? Does it put control to these things? How does it work in cases like that? Of course, the legislature is a very powerful arm of government. It does put, like I said, it operates on a checks and balance basis. There are certain decisions that the Parliament cannot make, because that did happen recently in our case with the clerk of the National Assembly. You understand that they put a budget line item in the 2022 estimates, which was not the right procedure, because it was a usurpation of the powers of the President through the Minister of Finance. So this is one thing that is totally against the law, because it didn't follow due process. And that is when when we went to court, the judiciary decided otherwise, that the National Assembly had no right to insert a budget line item in the estimates of revenue and expenditure. So you see that the judiciary is exercising its powers over the legislature. That is a check and balance, because they are not allowed to go to ultra virus. That is one. And again, like I said, with the audited reports, the audit office also cannot present or project or publish audited reports without the Parliament also considering it. That is the law. So, of course, it says undue delay. When there's undue delay, Parliament the audit office may go ahead and publish this document. But then again, that provision of the Constitution is vague. What is undue delay? It's not been specifically identified or specifically clarified. So, but then again, as it stands, the audit office cannot go ahead and publish an audited report without Parliament's consideration. So this is how they exercise a check and balance over each other to control each other's powers and ensure that they also thrive in the right direction together. Indeed, indeed. But then, Fanta, there is one question we might tend to ask all the time. Now I would come to National Assembly members when they're campaigning and they make promises that we'll bring you good roads, we'll bring you proper schools, proper hospitals.
Are they in their powers capable to bring this to the people? Yes, this question is actually not was not only asked by you. In most of our community engagements, especially on the national budget, this is a question that keeps surfacing in almost all of the communities we've been to. The question that whether National Assembly members could provide roads and water and all that. If we have to go by the strict, you know, functions of National Assembly members, are those three key ambits that I just mentioned. So, and if you look at that, you obviously know the provision of water and boreholes and tanks does not form part of those functions. This is the role of the local government authorities. Aside, because usually we'll have three elections in our election cycle. We have three elections. Yeah. We have one for president, which is due December 4th. We have one in April, I suppose, for parliamentary, and we have local government elections. So these people are also duly elected, just like the presidency and just like the parliamentarians. These people have a mandate to provide all of these relevant things we're talking about. The provision of water, for instance, the provision of gardens or boreholes, or even development at the grassroots. Because we must understand that the local government is also a mini government. It operates just the same way as the central government. Only that the only difference is it operates at a certain scale, at an extent, and that is the local level. So you have councillors, you have CEOs, you know, you have a chairman of the council. These people are responsible for the provision of these basic amenities for the people. This does not form part of the role of the National Assembly members. And in case National Assembly members make this proclamation, it may be feasible, but it is not part of their role. It may be feasible in a sense. Ministers come before Parliament. Roads, there's a budget for Ministry of Works. There's also a budget for Ministry of Finance, a budget for all of these ministries that relate to these people. So a parliamentary National Assembly member may have this accord, that is to lobby with these ministers to say, I live in so-so community, but my people still haven't had this, and maybe let's say if you bring it this year, 2021, it's not shown in the budget, or you have not seen any development to that effect, maybe 2022, you may lobby for it. That is how it operates. But to say National Assembly members have this right to bring these developments like water, is far-fetched, if you ask me in my own honest opinion, because I think that is definitely the role of the local government councils to carry on ahead. Which tends to be one of the things they use to campaign. In almost all the places, people tend to ask me, those are campaign propagandas usually. Are they going to bring us the roads? Those are campaign propaganda, and everybody's at liberty to use them, but that may not be the reality on the ground. Indeed, indeed. I would like to come down to our national languages, let's say Wolof, to bring down what we just discussed in English. Mbokk yi ba tey di leen dalal ci seen programme yi Ballot Power Show ngeen ànd ak man Advocacy Sanneh. Tey nag maa ngi amee Fanta Sanneh si studio bi, moom nag mu doon programme assistant si organisation boobu mu doon civil society organisation bi ñu xamee si Gambia Participates. ñu doon organisation boo xam ne ràññee nañ leen torop fii ci biir réew mi ci mbirum li nga xam ne moo doon di yëngu ci mbirum civil society. balaa ñoo sori rek dinaa bàyyi Fanta mu nuyoo su ko defee rek ñu waxtaanee tey suñ liñ nekk di waxtaanee tey moo doon role of the National Assembly. loolu nag moo doon li nga xam ne mooy taxawaayu National Assembly mu doon ñi nga xam ne tamit ñu ngi leen a faral a sànnil ci élection yi national parliamentary election ci ñu doon ñi nga xam ne ñoo taxawal ci néegi député yi. balaa ñoo sori rek ma bàyyi Fanta mu nuyoo moom mu wax ñu tuuti rek ci kàllaama olof lan mooy role of the National Assembly. Fanta, welcome to the Ballot Power. jërëjëf Kadi, comme li ma doon wax ci anglais sax rek ma bamtuwaat ko ci olof. maa ngi tudd Fanta Sanneh, maa ngi liggéey mbootaay ndaw bu ñu ooyee Gambia Participates. ñun nag suñu liggéey bëri na bokk na si loo xamante ne mooy gestu si wàllum suñu député yi li ñu dee liggéey si néegi député. amul si loolu rek dañ dee dem community engagement, maanaam mooy ne ñu génn si dëkk bi waxtaan ak nit ñi ñu jëm si wàllum dépassé réew mi, parce que loo xamante ne am na solo lool. last week rek fan yii passé rek budget bi ñëw na parliament and approve nañ ko tamit, so léegi ñi nga xam presidential reaction pour bill bi tamit pour budget bi
gis ne loolu mooy li Gambia am expect si alal lan lañ war a am comme mooy ne comme bu ñu am ak naka lañ koo jëlee njëriñoo ko ba beneen at buy ñëwaat muy 2023 kon loolu nekk na loo xam ne am solo te waruñ koo bàyyi si loxo benn nit moo tax ñun ñu xarañ lool si yëngu ci tamit bañ koo bàyyi si loxo benn nit parce que alal la soo ko waree bàyyi si benn loxo benn nit mun maanaam mu kasaara te su boobaa lu nekk suñu coobare ñun bëgguñ ko kon foog naa am na solo lool ñuy jóg di si yëngu gis ne alal bi jaadu na si yoon tëralee ko si ay sarta te xam ne na njëriñ nit ñi njëriñ askan wi yëpp pour dugg si waxtaan bi rek maanaam mooy suñ député yi lanay seen liggéey nag bëri na lu ñoo def député yi war nañoo xam ne dañ leen dee sànnil carte comme luñ dee sànnilee président bi lu ñoo waajal def nii next month te dañ dee sànni tam local government council mooy suñ councilor yi nekk biir Banjul wala suñ councilor yi nekk biir Talinik député yi nag ñu am solo lañ lool si suñ nekkin ñun ñëpp parce que dëgg la ñun ñëpp ku nekk am na sa bugga ku nekk am na sa kàddu am nga sa baat bugga ngaa wax di nekk sa biir xol ak di nekk sa biir xel bi waaye loolu suñ ko bëggee dajaloo wax ko kon xam naa ñun ñëpp dañu mën a dajaloo parce que nit ñi nekk nañ fu sori su boobaa dañu mën a ñoo dajaloo benn place di ko fa waxtaanee te amana mënuñoo am xaalis pour dem place bu nekk war faa toog di fa déglu nit ñi kon su boobaa déggoo bi dina jafe moo tax ñu dee sànnil National Assembly member carte mooy seen député yi xam ne ñoom su ñëwee si néegi député bi lu leen ñor mooy ñun suñ soxla luñ leen wax ñu wax ko fa luñ leen wax loo ñu wax loolu luñ leen wax loo wut buñ ko fa wax parce que ñun loolu du suñ bëggam nga ñun loolu sant lañ leen ñun lañ fa nekkal exactly so ñun lañ fa nekkal kon ñun lu ñu soxal rek ñoom si loolu lañ war a dox ndax loolu mooy yoon su jógee si loolu nag seen liggéey moom soo si bëggee ñëw tamit National Assembly member li seen liggéey benn si député yi lan mooy seen liggéey benn mooy si ne dañ dee am taxawal sarta mooy luwaa maanaam luwaa bu dee doxal dëkk bi soo ko gisee Gambia ni mu taxawee fi mu nekk nii ay sarta lañ fi teg parce que xam nga doo dox si mbedd mi gis nit ki nga mbéj ko nga aw sa yoon dem xam nga doo ko def parce que luwaa moo fa nekkal loolu xanaa dof rek moo ko def waaye nit ku wér du jóg rek taxaw sa kanam ma mbéjkat yi su boobaa nag mu nekk coow xam nga du ma ko def parce que sarta moo ne waruma mbéjkat yi wala waruma gis kat yi muy dem yoonam ma koy tapas wala di ko sonal loolu yëpp lu si liggéey National Assembly member la bokka soo gisee constitution bi ñu am ko tey National Assembly la njëkkee dem foofu noonu ñooñu gis ne lii de luwaa la boo xamante ni war naa njëriñ dëkk bi njëriñ askan wi te ñëpp war nañ see mën a gis seen bopp ñu def ko muy luwaa loolu mooy législation sànq nii rek fan yi néew passé def nañ ko parce que national budget bi indi nañ ko parlement comme ni ma ko waxee te parlement tam def nañ si seen wàlla parce que ñun Gambia participé ñu fa woon lu seet procédure yi naka la demee ministre bu mu indee budget bi réaction yi député yi lan lañ si wax ba bu mu demee FPA committee yëpp lan lañ fa waxoon report tam dafa ñëwaat si National Assembly member yi kon loolu yëpp fekkee nañ ko so loolu bokk na seen liggéey mooy ne pour defal ay sarta ñaareel bi si bokk seen liggéey mooy oversight function mooy ne nag mun naa laa jox liggéey ma ne la am defal lii ak lii ak lii waaye déedéet du ma la bàyyi si loo bëgg wala lu la neex déedéet léegi ma seet si loo nekk daf si dee baax nit ki soo ko jiitalee su yàggee nga seet si lu nekk ñu ne fas num daw soo ko cawee daf ko di gën a yokk daf dee gën a daw kon loolu National Assembly member ñun loolu lañu war a mel ak ñoom mooy ne oversight function seen liggéey la benn si ñoom mooy National Audit Office dañ gis ne government si biir at bi dañ dee spend xaalis mooy recordé buñ dee parlement dee denc si suñu alal bi jox leen ko ne def leen lii ak lii ak lii parce que ñoom ñëpp ministre yi dañuy ñëw ak seen budget ñu ne ati 10 janvier bii ba décembre at bii de lii ak lii dañ bëgg a def bëgg na ñëw samp lopitaan bëgg na ñëw jënd ay tracteur yooyu yëpp si seen plans la bëgg ak seen policies loolu suñu waxee noonu la ñoo def xaalis boobu suñ ko jëlee ñu xayma ko mooy alal bi xaar bi yëpp dañ ko jël jox leen ko beneen ñu denc ko pour développement so recordé moo nekk everyday expenditure boo xamante ne nii ministre yi loolu lañ dee def daa gis ne xaalis boobu suñ ko spendé ba pare duñ ne mën a bàyyi noonu déedéet parlement foog ñu seet lan ak lan lañ def mooy audit office seen liggéey audit office lañ jagleel liggéey boobu noonu su boobaa ñu mën koo def moo tax dañ ne dem ñu audit government institution yi ñu audit lan lañ def yëpp bagage yu fa nekk xaalis buñ spend loolu yëpp suñ ko jëlee ba def ko ba bi la report boobu yoon lu waa dafa taxawal ne Gambien yi war nañ see yëg dara mooy ne ñu publish ko for public consumption nit ñi war nañ see mën a teg bët nit ñi war nañ koo gis lan moo si nekk ñu xam ñaata la nguur gi spend lépp war nañ koo xam waaye balaa loolu di am loi bi tam dafa dooleel National Assembly member pour
ñu toog ñu xool loolu noonu léegi suñ ko xoolee ba pare ñu consider ko mooy consideration bu National Assembly member day def suñ ko xoolee ba pare loolu la ñoo jël audit office loolu la ñoo jël génne ko si biir dëkk bi tasaare ko nit ñi gis ko amaana ñu def ko seen website bi parce que website am nañ website ñu def ko fa publish ko nit ñi dem nga download ko nga read yow tam nga bokk si dëkk bi nga xam lan moo fee xew alal bu dëkk bi am naka fan la dugga ak naka lañ ko doxalee loolu yëpp bokk na si oversight function yi National Assembly member beneen bi mooy advocacy advocacy mooy ne comme nga toppa dara loo xamante comme nga gis loo xam ne dafa jagadi daal bëgg nga mu jag nga nekk di si wax nekk di si jël ay jéego da nga gis ne loolu yëpp mut na loolu bokk na si Gambia participer suñu liggéey bu ñu dee def waaye tamit du tere parlement dañ ko dee def because soo bëggee loi su ñëwee leste budget bi léegi ñëw na parlement ministre leste national benn député bu Jimara mu ne man suma gars yi amul lii beneen député bu Lower Saloum mu ne man tam de suma gars yi amuñ lii xam nga su boobaa léegi dafaa nekk ñaari ñoo xamante ne ku nekkaan ci am soxla leste 10,000 xaalis moo des 10,000 dala junne dala si loolu moo des léegi nañ ko pàccoo wala ñu séedoo ko beneen leste parlementaire bu Jimara mooy ne député mu ne man de 10,000 bi de junne bi foog ngeen jox ma ko parce que suma gars yi dañ ko soxla keneen ki ne déedéet bu loo xam ne déedéet da ngeen koy pàccoo moom mu jël juróom man ma jël juróom parce que soo ko joxee yëpp man tam dinaa ñàkk su boobaa loolu nag foog ñu toog ñu seetaat ko kan moo ko gën a soxla kan la ko xam gën a soxla ñu jël jokko kooku noonu su fekkente ne nag suñ ko pàccoowut ñu xaaj ko jokko kii jokko kii daf leen di sonal ñoom ñaar dinañ seet naka lañ ko wàññee ñu jël ki nekk am lii ku nekk wala ñu am luñ say yokka sax mu mun a doy ñoom ñaar ñi loolu bokk na seen advocacy role parce que yow sa wax kese bii parlement taxul mu am de déedéet voting lañ dee def kon soo bëggee am dara foog ngeen vote kii ne ñu bëri dangaa gis ne i ñaar ñetti ni suñu ne waaw bu mooy taxaw benn ni su ne déedéet kon xam nga xam ne moo kooku waxam du taxaw parce que parlement noonu la dee doxee emusul loolu rek advocacy bi feeñ na si women's amendment bill bu ñëwoon parlement ñoom Touma Ndiaye ñoo ko indi parlement pour gis ne bill boobu mu ngi advocate for representation of women in parliament in all aspects in all facets daal loolu bill bi bokk na si loo xam ne dafa dooleel jigéen ñi it's like it's complementing the Women's Act noonu la mel dafa dooleel jigéen ñi pour gis ne jigéen ñi bi si biir parlement seen baat yokku na fa parce que parlement jigéen ñi bëriwul mën nga leen di compter waaye bill boobu noonu dafa ñëw pour jàppale jigéen ñi mu dem kanam so loolu soo bëggee gis mu dem kanam foog nga sollicite National Assembly ba seen support parce que bill bi foog gars yi support ko mu mun a dem so loolu bokk na si advocacy rôle yi député yi ñeneen ñi mun naa am na lu bëri liñ dee def tamit waaye dangaa gis ne ñetta yi mooy si gën a fes si seen liggéey waaw loolu mooy liggéey parlement daanaka mu ngoog mbokk yi ñoo ko diggandoor Fanta ma bàyyi la rek nga tàggatoo comme que waxtu bi jot na ba pare baax na jërëjëf kontaan naa trop si oote bi te ñu ñaan nag luñ fi jotalo yëpp nekk loo xamante ni nañ njëriñ dëkk bi njëriñ askan bi te wax neexut su fekkee wax naa fi tamit loo xam ne jagu tam nañ ma jégal wax moo yombut waaye tamit yaakaar naa ne wax bi dina njëriñ ñu bëri te am na solo lool te su boobaa ñu ko faral di def saa yu nekk parce que nii moo dee nit ñi nii moo dee askan bi askan bi fii lañ mën a jàngi kon jërëjëf thank you very much ñu bàyyi si xel Fanta benn bu ndaw rek ma bëgg nga jox ma si tontu bu ngaat rek suma National Assembly member mun na maa indil tali ak lopitaan ma dem si suma kansula bi de xanaa nga dem sa kansula parce que yooyu noonu dafa mel ni sa kansula baa ko mun a indil kii tamit sa député bi tamit su la waxee ni mën na la ko indil mun naa am waaye foog mu lobby dina jafe tuuti mu jël time waaye sa député bi moom yaa ngi fay lempo saa yi nekk naam yaa ngi ñëw yaa ngi fay lempo kon su ma paree waaw war nañoo indi développement kon suma National Assembly member su ñëwee ne ma naa la indil tali bu ma ko faale baax na mu ngoog mbokkee loolu leen leen amaloon Ballot Power bi jeex na tak ñu bàyyi leen rek ba beneen bés ñu indilaat leen beneen épisode ci Ballot Power Show jógee ko sa xel fii ba tey man la Adja Kadi Sagnang di leen jaajëfal si seetaan bi jërë ngeen jëf. Democratize democracy.